There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. ভয়েস অফ আমেরিকা, ওয়াশিংটন। শুরু হলো বাংলা অনুষ্ঠান। এখানে ওয়াশিংটনে এখন বেলা 11টা, বাংলাদেশে রাত 10টা, আর ভারতে রাত 9:30। আমি রুপিয়া হায়দার শ্রোতাদের সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অধিবেশনে স্বাগত জানাচ্ছি। This is the BBC. আমাদের অনুষ্ঠান There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. প্যান্ডেমিকের কারণে আমরা ঘর থেকে অনুষ্ঠান প্রচার করছি এবং সেই জন্য স্টুডিও ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ফেসবুক লাইভ প্রচার করা আমাদের জন্য সম্ভব হচ্ছে না। আমরা দুঃখিত। তাহলে আসুন আজকে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করি। ঢাকা থেকে মতিউর রহমান চৌধুরী জানিয়েছেন, বাংলাদেশে ঠিক কত মানুষ ভ্যাকসিন পাবে এ নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। অনুমান করে যে যার মতো বলছেন। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহেদ মালিক জানিয়েছেন, জল্পনার কিছু নেই। বর্তমান জনসংখ্যার 20% মানুষ ভ্যাকসিন পাবে, যা কিনা 5.5 কোটির মতো। এছাড়া যাদের বয়স 18 বছরের নিচে তারা ভ্যাকসিন পাবে না। মোট জনসংখ্যার প্রায় 40% বয়স 18 বছরের নিচে। পৃথিবীর কোথাও তাদের ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে না, তাদের ট্রায়ালও হয়নি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 1 কোটি মানুষ দেশের বাইরে থাকে, 30 লাখের মতো নারী সন্তান সম্ভবা। তাতে হিসাব করে দেখা গেছে 5.5 কোটি মানুষের এই মুহূর্তে ভ্যাকসিনের প্রয়োজন হবে না। অক্সফোর্ড ও কোভ্যাক্সের ভ্যাকসিন দিয়ে বাকি জনগোষ্ঠীকে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে। সরকারি হিসাবে দেশের মোট জনসংখ্যা 16.5 কোটি বলা হলেও বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা আরও বেশি। মন্ত্রী আশা করেন জানুয়ারির শেষ বা ফেব্রুয়ারির শুরুতে দেশে ভ্যাকসিন আসবে। এজন্য 2টি ল্যাব প্রস্তুত করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যে অনুমোদন দিয়েছে। বাংলাদেশ অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন পেতে ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে চুক্তি করেছে। প্রাথমিকভাবে 3 কোটি টাকা আসবে এমনটি বলা হচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক 30টি জিনোম সিকোয়েন্স পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে চট্টগ্রাম বিভাগের ভাইরাসের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, সৌদি আরব, তাইওয়ান, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার ভাইরাসের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন। একই সঙ্গে গবেষণায় করোনা ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সে 5টি নতুন মিউটেশন পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম বিভাগের 11টি জেলা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে এই গবেষকরা আরও পর্যালোচনা করার উপর জোর দেন। তারা বলেন, সবগুলো মিউটেশন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে 5টি মিউটেশন চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে বিস্তার করেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জীববিজ্ঞান অনুষদের বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের ল্যাবে এই গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। ওদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘন্টায় আরও 24 জনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 7,452 জনে। একই সময় 1,049 জনের শরীরে করোনা প্রবেশ করেছে। মতিউর রহমান চৌধুরী, ভয়েস অফ আমেরিকা, ঢাকা। ঢাকা থেকে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন সংবাদদাতা জহুরুল আলম। করোনা দুর্যোগের মধ্যে বাংলাদেশের চালের দাম হঠাৎ করে গত কয়েকদিনে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং এই দাম বাড়ার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। খোদ কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক নিজেই রোববার ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে আয়োজিত এক কর্মশালায় স্বীকার করেছেন 32-33 টাকার মোটা চাল এখন 44 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। চালের দাম কেন এত বাড়বে তা তার কাছে বোধগম্য নয় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 1-2 টাকা বাড়াটাও যেখানে অনেকটা বাড়া, সেখানে 32-33 টাকার মোটা চাল 44 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, চলতি বছর 2 দফা বন্যার কারণে আউশ ও আমনের ফলনের কিছু ক্ষতি হলেও উৎপাদনের যে পরিসংখ্যান সরকারের হাতে আছে তাতে চালের এত ঘাটতি হওয়ার কথা নয়। তিনি বলেন, সরকারের ঘরেও এখন চাল নাই, যার কারণে চাল আমদানি করতে হচ্ছে। চালের দামের ঊর্ধ্বগতি ঠেকাতে সরকার বেসরকারি খাতে চাল আমদানির শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার আজ এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়ে বলেন, বেসরকারিভাবে চাল আমদানির লক্ষ্যে শুল্ক 32.50% থেকে কমিয়ে 25% নির্ধারণ করেছে সরকার। আগে 62.5% আমদানি শুল্ক ছিল, এখন সেটাকে আমরা কমিয়ে 25% শুল্ক, যাদের আমদানি লাইসেন্স এবং লাইসেন্স আছে, যারা বৈধভাবে আমদানি করতে চায় তারা মন্ত্রণালয়ে আবেদন
10 জানুয়ারির মধ্যে মন্ত্রণালয়ে আবেদন করবেন এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিতভাবে কাকে কত আমদানি করার জন্য আমরা ছাড়পত্র দিব এবং এটা আমরা নিয়ন্ত্রণ রাখবো এবং মনিটরিং রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বেসরকারি খাতে চাল আমদানির সরকারি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান কবির গণমাধ্যমকে বলেন, সরকারকে ভোক্তাদের বিষয়টাকেও আমলে নিতে হবে। তবে তিনি বলেন, সামনে বড় মৌসুম আসছে, তাকে মাথায় রেখে আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এখানে ভোক্তাদের বিষয়টা তো দেখতে হবে, আনবে যতটুকু প্রয়োজন সেটা আনবে এবং বড়োর আগ পর্যন্ত যাতে বড়োর প্রকিউরমেন্ট প্রাইসটা যাতে কৃষক যাতে আবার দাম কম না পায়। চালের দাম বাড়ার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সেলিম রায়হানের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, চালের দাম বাড়লে দরিদ্র মানুষের উপরই এর প্রভাব পড়ে বেশি এবং এটা বিবেচনায় রেখেই সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি বলেন, আমরা দেখছি যে দেশে চালের বাজারে একটা বড় ধরনের অস্থিরতা হচ্ছে এবং চালের দাম বেড়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে যে বিষয়টা খুব সামনে আসে যে চালের বাজার কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই আমি মনে করি যে আসলে সেভাবে নিয়ন্ত্রণ অথবা এটাকে যেটা মনিটর করার সেই ব্যবস্থার মধ্যে নেই। এরকম আমরা এর আগেও দেখেছি যে বন্যা অথবা পরবর্তী বিভিন্ন সময় চালের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যায় এবং মিলাররা তাদের একটা বড় ধরনের ইনফ্লুয়েন্স চালের বাজারে বিভিন্ন স্টাডিও দেখিয়েছে যে আসলে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এক ধরনের কিছু হলেও সিন্ডিকেট যদি না হোক বেশ কয়েকটা মিলার তারা কিন্তু তাদের যোগসাশ্রী চালের বাজার নিয়োগ করে। আমি মনে করি যে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং একটা প্রতিযোগিতা কমিশন বাংলাদেশে আছে, তাদেরকে আরো শক্তিশালী করা উচিত, একটা রেগুলার মনিটরিং ব্যবস্থা চালের বাজারে। এবং এরকম যদি নিয়ন্ত্রণহীন থাকে এবং চালের দামটা হঠাৎ করে এত দাম বেড়ে যায় তাহলে দরিদ্র মানুষ সবচেয়ে বেশি অ্যাফেক্টেড হয় এবং সেটা কোনোভাবে কাম্য নয়। তা আমি আশা করব যে এই বিষয়ে সরকার যথেষ্ট পদক্ষেপ নেবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনাকালে সাধারণ মানুষ এমনিতেই অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে আছেন এবং এই সময়ে চালের দাম হুম করে বাড়তে থাকায় তাদের অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তারা সরকারকে শীঘ্রই খোলা বাজারে ন্যায্য মূল্যে চাল বিক্রির ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন। জহুরুল আলম, ভয়েস অফ আমেরিকা, ঢাকা। ঢাকা সংবাদদাতা আমির খসরু তার বিস্তারিত রিপোর্টে জানাচ্ছেন, বিদায়ী 2020 সালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন এবং এর কর্মকাণ্ড ছিল নিস্তরঙ্গ, উত্তাপহীন এবং ডিজিটাল মাধ্যম নির্ভর। রাজনৈতিক পরিস্থিতি মানুষকে কোনোভাবেই স্পর্শ করেনি প্রভাবিত। করোনার মহামারী ছিল মূলত এর কারণ। এর মধ্যে অবশ্য কয়েকটি নির্বাচন হয়েছে ভোটারদের অতি নগণ্য উপস্থিতির মধ্যে। আর বছরের শেষ দিকে এসে 42 জন বিশিষ্ট নাগরিকের নির্বাচন কমিশনের আর্থিক অনিয়ম তদন্তে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের দাবি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপ কামনা করে দেয়া বিবৃতি সহ কয়েকটি বিষয়ে কিছুটা উত্তাপ লক্ষ্য করা গেছে। ক্ষমতাসীন দলের মধ্যম এবং নিচের দিকের কিছু নেতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তির দুর্নীতির বিষয় উদ্ঘাটন এবং সামনে চলে আসাও ছিল বছরের আলোচনার বিষয়। সব মিলিয়ে অন্যান্য বছরের তুলনায় বিদায়ী বছরের রাজনীতি ছিল অন্যরকম, ভিন্ন মাত্রার। কেমন ছিল বিদায়ী বছরের রাজনীতি সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং নির্বাচন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডক্টর তোফায়েল আহমেদ। করোনার কারণে রাজনৈতিক অঙ্গন থমকে গিয়েও পুরোপুরি থমকে যায়নি বিদায়ী বছরে। বছর জুড়েই ছিল নানা রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা, যদিও তা সীমাবদ্ধ ছিল ডিজিটাল টেকনোলজির মধ্যেই। এছাড়াও নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচন পদ্ধতি সহ এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হয়েছে বিস্তর আলোচনা। এছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছু অভিযান হয়েছে এবং সব মিলিয়ে আপনার বিদায়ী বছরটিকে আসলে কিভাবে দেখছেন? এই বছরটা করোনার কারণে অনেক কর্মকাণ্ড স্থগিত ছিল, তবে রাজনীতির অঙ্গনের মধ্যে বড় ঘটনা হচ্ছে কিছু স্থানীয় নির্বাচন, কিছু উপনির্বাচন। তো যেহেতু রাজনীতির স্তরাঙ্গ অপোজিশন গুলো পুরোপুরি অ্যাক্টিভ ছিল, সেজন্য রাজনীতিতে বিশেষ করে নির্বাচন গুলো ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন, উত্তেজনাবিহীন এবং ভোটার উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত কম। তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বড় বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে মানুষের অনেক অসন্তোষ ছিল। তাদের 2-3টা বড় ঘটনা উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং এগুলোর জন্য পুলিশকে মোটামুটি দায়ী করে বিভিন্ন রকম কর্মকাণ্ড চলছে। রাজনীতিতে বড় ধরনের কোন উত্তাপ উত্তেজনা না থাকলেও দুর্নীতির কিছু ঘটনা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে মধ্যম সারির কিছু নেতা নেত্রীর অনেকগুলো বড় বড় দুর্নীতি উদ্ঘাটিত হয়েছে। আর বছরের শেষ দিকে এসে কিছুটা রাজনীতির মাঠ উত্তপ্ত হয়েছে। এটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনকে কেন্দ্র করে, ভাস্কর্য ভাঙা কেন্দ্র করে সরকারি দল, সরকার এবং দেশের উলামা সমাজের মধ্যে একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি এবং তার সাথে পরবর্তীতে দেখা গেল যে 42 জন নাগরিক
নির্বাচন কমিশনের নানা অনিয়ম নিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে অভিযোগ, এবং সেটা নিয়ে এই বছরের শেষ প্রান্তে এসে একদম এটা উত্তাপ উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। এইভাবে রাজনীতিটা মোটামুটি রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে রাজনীতি হচ্ছে না, দেশে অন্যান্য ঘটনা প্রবাহের সাথে সিভিল সোসাইটি বা ধর্মীয় নেতা এরকম করে করে কিছু বিচ্ছিন্ন ভাবে রাজনৈতিক ইস্যুগুলোকে উঠে আসছে, সেগুলো সূত্র ধরে রাজনীতির একটা নতুন নতুন ঘটনা প্রবাহ তৈরি হচ্ছে। তবে একটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই যে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তাপ ছিল না, কিন্তু এক ধরনের উত্তাপ কিন্তু ছিল যে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপি ছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু দল কিন্তু তারা একটি জোট গঠনেরও একটা উদ্যোগ কিন্তু ছিল। আবার নির্বাচন নিয়েও নানা প্রশ্ন আপনার দেখা দিয়েছে। যে প্রশ্নগুলো সেগুলো কোনো নতুন প্রশ্ন নয়, এটা 2014 সনে 15 সনের পর থেকেই লাগাতার ভাবে এগুলো ইস্যু ভেবে এসছে। 2018 সনে একটা নির্বাচন, 2014-18 সনে হয়ে গেছে জাতীয় নির্বাচন, সুতরাং এটা ধারাবাহিকতা। কিন্তু বড় ধরনের কোন রকমের রেজিস্ট্যান্স, বড় ধরনের কোন ঘটনা প্রবাহ দেখা যায়নি, সেটাই বুঝছি আমি। কারণ অপোজিশনের বিবৃতির মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, কোনো অ্যাক্টিভিটি দেখা যায়নি, বরঞ্চ কয়েকটা ছোট ছোট রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছে, যেমন গণফোরাম, ওয়ার্কার্স পার্টি, এইসব কিছু দলের মধ্যে কিছু ভাঙন টাঙন দেখা গেছে। তবে কিছু এই যে একটা জোট গঠনের যে একটা উদ্যোগের কথা শোনা যাচ্ছিল, মাহমুদুর রহমান মান্না, তারপরে ভিপি নূর, এই বিষয়গুলোকে আপনি কিভাবে দেখছেন? এগুলো এমন কোন বড় ধরনের ঘটনা না, এগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে আবদ্ধ, এগুলো সারা দেশে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করে। এগুলো অত্যুকের মধ্যে আবেদন থাকে, এগুলো কোনো জনসমাজের এমন কোনো আবেদন সৃষ্টি করে। বলছিলেন ডক্টর তোফায়েল আহমদ। বিশ্লেষকরা বলছেন বিদায়ী বছরটির রাজনীতিও করোনার প্রভাব মুক্ত ছিল না। সব মিলিয়ে বিদায়ী বছরের রাজনীতি ছিল নিরুত্তাপ এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডবিহীন স্থবিরতার একটি বছর। আমির খসরু, ভয়েস অফ আমেরিকা, ঢাকা। এবার কলকাতার রিপোর্ট। কলকাতা থেকে সংবাদদাতা দীপঙ্কর চক্রবর্তী আমাদের তার রিপোর্টে বিস্তারিত জানিয়েছেন। আসুন আমরা শুনি। গত 24 ও 25শে ডিসেম্বর ক্রিসমাস ইভ ও ক্রিসমাসের রাতে কলকাতার কিছু জায়গা, বিশেষ করে পার্ক স্ট্রিট চৌরঙ্গির মতো অঞ্চলে প্রমোদে গা ভাসিয়ে দেওয়া জনতার ঢল নেমেছিল বলে রাজ্যের চিকিৎসক ও সমাজকর্মীরা অত্যন্ত চিন্তিত এবং হতাশ বোধ করছেন। শুধুমাত্র পার্ক স্ট্রিট নয়, বড়দিনের ছুটিতে চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইকো পার্ক ইত্যাদি জায়গায় যেন মানুষের সমুদ্র আছড়ে পড়েছিল। একই দৃশ্য দেখা গিয়েছে দীঘায়। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, এই আমোদ পিপাসু জনগণের মধ্যে অন্তত 70% মুখেই মাস্ক ছিল না। পুলিশ জানিয়েছে বড়দিনের রাতে তারা 200 জনকে আটক করে জরিমানা করেছে মাস্ক পরেনি বলে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ জনতার ভিড়ে ওই মুষ্টিমেয় লোকের জরিমানা কাজেও দেয়নি। ডাক্তাররা বলছেন এমন আরো বহুদিন সংযত থাকতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে, নিজে এবং অন্যকে যাতে নিরাপদ রাখা যায়, কারণ করোনার বিপদ এখনো কাটেনি। আরো বেশ কয়েক মাস অন্তত লেগে যেতে পারে। ওদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু বলেছে করোনার ব্যাপারে সাবধান থাকতে। কলকাতার ডাক্তাররা বলেছেন বড়দিনে যা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি যেন নিউ ইয়ার্স ইভে না হয়। প্রশাসনকে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। করোনা বিধি লঙ্ঘনের দায়ে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের নাম সবচেয়ে আগে উঠে আসছে, যা মোটেও গর্বের বিষয় নয়। দীপঙ্কর চক্রবর্তী, ভয়েস অফ আমেরিকা, কলকাতা। আজকের অনুষ্ঠানে সরকার কবিরুদ্দিন একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। আসুন শোনা যাক। আমাদের রবিবাসরীয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান পোটোম্যাক থেকে পদ্মা গঙ্গার আজকের এই অধিবেশনে আমাদের আজকের অতিথি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক থেকে রয়েছেন, নিউ জার্সি থেকে রয়েছেন ডক্টর নুরুন নবী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ব্যক্তি জীবনে, পেশা জীবনে বিজ্ঞানী। আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো 16ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে যে বিজয় দিবস সূচিত হয়েছিল তা নিয়ে। এই বিজয় দিবসের প্রায় শেষ প্রান্তে আমরা চলে এসেছি, বিজয় মাসের। তো আজকে আমরা এটা নিয়েই কথা বলবো। ডক্টর নূর নবী, আমি জানি যে আপনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ময়মনসিংহ সেক্টর থেকে আপনি কাজ করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। তো আপনি সেদিনকার কথা স্মরণ করবেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের কিছু স্মরণ, আমাদের স্মৃতি আমাদের সামনে তুলে ধরবেন দর্শক শ্রোতাদের জন্য।
ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করার জন্য। আমি প্রথমেই সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন এবং যে সমস্ত মা বোন তাদের সম্মান হারিয়েছিলেন সবাইকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। স্বাধীনতার এই 50তম দিবসে আমার মনে পড়ে সেই দিনের অনেক কথা, অনেক সহযোদ্ধাকে আমরা হারিয়েছি। আমরা বাঙালি জাতি দুটি পাকিস্তানের মতো একটা শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এবং দুটি বৃহৎ শক্তি সমর্থনে, ইউএসএ এবং চায়নার সমর্থনে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছি। এটার কারণ ছিল বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন এবং আমরা শিখেছিলাম যে কিভাবে মাতৃভূমির জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তো আজকের যে সমস্যার মধ্যে আমরা যাচ্ছি, কোভিড-19, আমেরিকাতে অ্যাজ অফ টুডে প্রায় 2 লক্ষর মতন, হ্যাঁ, প্রায় 330,000 লোক মারা গিয়েছে, 18 মিলিয়ন পিপল আক্রান্ত হয়েছে। আমেরিকার মতো এরকম দেশে এটা হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু হয়েছে। এবং আমরা যারা সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করি আমরা জানি যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা সমস্যা দিলে তার সমাধানও আমাদেরকে বাতলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা যদি সেই সমস্যা যেটা উনি বাতলিয়ে দিয়েছেন আমরা যদি সেটা প্রয়োগ না করি তাহলে ফলাফল কি হবে সেটা আমরা এই আমেরিকার এক্সাম্পলেই দেখলাম। যেমন ধরেন বাতলিয়ে দিয়েছে, এই কোভিড যখন আসে আমরা যদি সেই সমস্যা এর বিরুদ্ধে কোনো ভ্যাকসিন ছিল না, কিন্তু ভ্যাকসিন আল্লাহ আমাদেরকে বুদ্ধি দিয়েছিল, ভেরি সিম্পল ভ্যাকসিন, মাস্ক হলো ভ্যাকসিনের মতো কাজ করেছে, করতো বা করেছে। তারপরে ইমিউনিটি, আল্লাহ আমাদেরকে ইমিউনিটির বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছিল, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। তারপরে এই সমস্ত মহামারীতে কি লাগে, একটা মেডিসিন আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া। কিন্তু এই তিনটি জিনিস জানা সত্ত্বেও আমেরিকাতে আমাদের প্রেসিডেন্ট বা অন্যান্য লিডার এটাকে উৎসাহিত করে নাই বলেই আজকে এই অবস্থা। তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বাংলাদেশের বিষয়টাও আনতে চাই। বাংলাদেশের আরো ভয়াবহ হওয়ার কথা ছিল, কারণ এত ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রি, তার উপর আবার আমেরিকার মতো এত উন্নত সুযোগ সুবিধা নেই, কিন্তু তারপরেও আমেরিকার তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম। তো এখনো যে সমস্যাটা আমাদের সামনে আসছে সেটাও কিন্তু ভয়াবহ। যদিও ভ্যাকসিন তৈরি হয়েছে, ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হচ্ছে গত সপ্তাহ থেকে, কিন্তু ভ্যাকসিন হলেই তো হবে না, ভ্যাকসিনাইজেশন করতে হবে। এবং সেটা করতে হলে আমেরিকাতে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ, এই 300 মিলিয়ন পিপলকে ভ্যাকসিনাইজ করা, এটা মানে বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ। এবং এটা করতে আমেরিকার কথা বললেন ডক্টর নূর নবী, যে আমরা জানি যে পর্যন্ত আমেরিকাতে 2টো ভ্যাকসিন অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি এবং সেটা দেওয়া হচ্ছে। সেটা একটা হলো কোভিড-19 যে যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানির যৌথ উদ্যোগে যেটা হয়েছে, সেটা একটা ফাইজার এবং ফাইজার একটা, আর একটা হচ্ছে মডার্না, দুটোই অলরেডি দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রতীক্ষা করেছে অ্যাস্ট্রাজেনেকা একটা ভ্যাকসিনের জন্য, যেটার জন্য বাংলাদেশ অর্ডার দিয়েছে ভারতের কাছে, সেটাও শিগগিরই হয়তো চলে আসবে। এবং এই আপনার কথা সূত্র ধরেই বলতে চাই যে 71-এ আমরা দুর্ধর্ষ একটা বিভৎস একটা নৃশংস সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছি এবং স্বাধীনতার সূর্যটাকে আমরা ছিনিয়ে এনেছি। আমরা হার মানিনি। সেদিন আমাদের এটা করার দরকার ছিল, আমাদের কোনো আর উপায় ছিল না। আজকেও আমাদের উপায় নেই এবং আজকেও আমরা উঠে দাঁড়াতে চাই ইস্পাত কঠিন দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে, এবং এই যুদ্ধে আমরা হারবো না। বাংলাদেশের মানুষ, বাঙালি জাতি হারবে না, আমেরিকার মানুষ হারবে না। আমরা আবার
মুক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব, এই স্বাধীন পাক বাহিনীকে আমরা যেভাবে পরাস্ত করেছিলাম, এই কোভিড-19কেও আমরা এইভাবেই পরাস্ত করতে পারবো। এই আশাবাদের সঙ্গে আপনার কাছ থেকে আমরা উপসংহারে জানতে চাইব যে আমরা ঠিক কতখানি আশাবাদী হতে পারি এবং কেন হতে পারি, এবং আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেদিন যুদ্ধ করেছিলেন, আপনার সে সাহস ছিল, আজকেও আপনার সেই সাহস আছে। আপনি বাংলাদেশের মানুষকে সেই সাহসের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান প্লিজ। আপনি যথার্থই বলেছেন, ৭১-এ আমরা শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয় লাভ করেছি, এবং সেটা কেন করেছিলাম? আমাদের আত্মত্যাগ, আমাদের ত্যাগ স্বীকার করার মনোবল ছিল যে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে হবে। এখন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, এটাও একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি। কোভিড-19 যে অ্যাটাক মানব জাতির প্রতি, আমেরিকা বা বাংলাদেশ সবার প্রতি, এটা একটা যুদ্ধ পরিস্থিতির মতো পরিস্থিতি। আমাদের সেই মনোভাব নিয়ে, ৭১-এর মনোভাব নিয়ে ত্যাগ স্বীকার করতে আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। ধরেন আমি পত্রপত্রিকায় দেখেছি আমাদের ইয়াং জেনারেশনরা তারা ঘরে থাকতে বোর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের তাদেরকে মনে করতে হবে ৭১-এ কিন্তু আমরা ঘরে বন্দী ছিলাম, আমরা কিন্তু একদিন না খেয়ে থেকেছি। আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, আমাদের কোনো সাপ্লাই লাইন ছিল না, একদিন, 2 দিন, 3 দিন না খেয়ে আমরা থেকেছি। গ্রামবাসী তাদের নিজে না খেয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। তো সেই মনোভাবটা, ত্যাগের মনোভাবটা আনতে হবে, দেশপ্রেমে টানতে হবে, যে আমি যদি ঘরে বসে বা মাস্ক পরে বা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে যদি আমি 7 দিন মেনটেন করে যদি আমি আমাকে, আমার পরিবারকে, আমার নেইবারকে বাঁচাতে পারি, হোয়াই নট? জি, আমেরিকায় সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধের অগ্রনায়ক ডক্টর অ্যান্থনি ফাউচি যেভাবে এইডসের ক্ষেত্রে অগ্রদূত হিসেবে কাজ করেছিলেন, আবার তিনি এখনো অগ্রদূত হিসেবে কাজ করবেন। আমরা সামনের পানে এগিয়ে যাব, আমরা পরাভূত করব কোভিড-19 করোনা ভাইরাসকে, আমরা কোন রকম করুণা করব না করোনাকে। আমেরিকায়, বাংলাদেশ, ভারত, পৃথিবীর সর্বত্র এই আশাবাদের মধ্যে দিয়ে ডক্টর নূর নবী আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, আমাদেরকে সময় দিলেন। আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ। বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা, বাংলাদেশের সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো রবিবাসরীয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান পটোম্যাক থেকে পদ্মার গঙ্গার এই অধিবেশন এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, নিরাপদ থাকবেন সবাই। সালাম, নমস্কার, শুভরাত্রি। আসুন শোনা যাক আহসানুল হকের এই প্রতিবেদনটি। 2020 সাল প্রায় শেষ হয়ে এসছে, নতুন একটা বছর শুরু হতে যাচ্ছে। 2020 সালটা কেমন ছিল? অবশ্যই সবাই জানি যে মহামারী বা অতিমারির কারণে সারা বিশ্বে একটা বিশাল সংকট, যেমন সংকট বেশিরভাগ মানুষ তাদের জীবনকালে এই পৃথিবীময় এরকম একটি সংকট কখনো দেখেননি। 2020 সালটা ক্রীড়া জগতের জন্য কেমন ছিল? ঢাকা থেকে স্কাইপে আমার সাথে যোগ দিয়েছেন সাংবাদিক দিলু খন্দকার। দিলু ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। দিলু ভাই, এই বছরে আমরা অনেক মানুষকে হারিয়েছি এবং অনেক বড় বড় খেলোয়াড়কে হারিয়েছি। 2020 সালে খেলাধুলা অনেক ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়েছে, অনেক বড় বড় খেলার অনুষ্ঠান হতে পারেনি। আপনার মতে 2020 সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি? করোনা যদি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে, সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু ক্রীড়াঙ্গন। সব জায়গায় কিন্তু কাজ শুরু হয়েছে, কম বেশি ধীরে ধীরে সবাই কাজে ফিরতে শুরু করেছে, কিন্তু ক্রীড়াঙ্গন ফিরেছে খুবই ধীর লয়ে। ক্রীড়াঙ্গনের এতটাই ক্ষতি হয়েছে যে আপনি দুনিয়ার সেরা প্লেয়ার, যদি ভিন গ্রহের ফুটবলার বলা হয় লিওনেল মেসিকে, তিনি বলেছেন দর্শক শূন্য মাঠে খেলতেই মন চায় না, আমি খেলার কোনো তাগিদই অনুভব করি না, যারা প্রাণ তারাই নেই, সেখানে খেলাটা কি হবে? তাহলে চিন্তা করেন, যদি দুনিয়ার সেরা প্লেয়ার এমন মন্তব্য করেন, তাহলে অন্য প্লেয়ারদের অবস্থাটা কেমন? যদি লিওনেল মেসি মাঠে নেমে ভালো খেলার তাগিদ অনুভব করেন না, নিজের
অনুরাগীরা তাকে উৎসাহিত করেন না, সেটা তার খেলায় প্রভাব পড়ছে। তিনি অকপটে কথাটা স্বীকার করেছেন। আর এই করোনার জন্য এবছর সব থেকে যে বড় ক্ষতিটা হয়েছে সেটা বিশ্ব অলিম্পিকে। টোকিও অলিম্পিক হওয়ার কথা ছিল এবছরে, সেটা কিন্তু হয়নি। চিন্তা করেছেন যে দুনিয়ার সেরা যে অ্যাথলেটটা, যারা 4 বছর ধরে তৈরি হয়েছিল, নিজেকে প্রস্তুত করেছিল যে অলিম্পিকে গোল্ড মেডেলটা ছিনিয়ে নেবেন, তার কিন্তু 1 বছর মাইনাস হয়ে গেল তার জীবন থেকে। যেটা রজার ফেদেরার বলেছেন যে এর পরের বছর আমার তো 1 বছর বেশি হয়ে গেল, আমি কি গ্র্যান্ড স্ল্যামে যোগ্য রিটার্নটা দিতে পারবো, আমার শ্রমটা দিতে পারবো? আমার বয়সটা তো আরো 1 বছর বেড়ে গেল। স্বভাবতই অলিম্পিকটা টোকিওতে যে হওয়ার কথা ছিল সেটা 1 বছর পিছিয়ে গেছে, এবং তা নিয়েও কিন্তু অনেক শঙ্কা রয়েছে। অলিম্পিককে বলা হয় যে সব থেকে বড় ক্রীড়াযজ্ঞ দুনিয়ার, সেই আসরটা থমকে গেছে। হয়তো যারা পদকজয়ী ক্রীড়াবিদ, যারা অলিম্পিকের জন্য ঝাঁপান, একটি অলিম্পিক স্বর্ণ পদকের জন্য যারা লড়াই করেন, তাদের জন্য এটা কতটা বেদনা সেটা বোধ করি তাদের থেকে ভালো কেউ বলবেন না। এবং আয়োজক হিসেবে জাপান বারবার কথাটা বলে আসছেন যে আমাদের যে দায়িত্বটা, আমরা তো সব রেডি করেই ছিলাম। কত বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে তারা সব স্থাপনা বের করে রেডি করে তারা তৈরি ছিলেন। ঠিক তখনই কিন্তু করোনার আঘাত তাদেরকে ছিটকে দিয়েছে, এবং তাদের এই বিলিয়ন ডলারের ব্যয়টা শুধু বেড়েই যাচ্ছে। এমনকি এতটাই বেড়েছে তারা এখন সন্দিহান হয়েছেন যে আগামী বছরে পারফেক্ট টাইমে অলিম্পিকটা হতে পারবে কিনা, এবং তখন তাদের ব্যয়টা কোথায় গিয়ে ছুবে। কারণ এটা কিন্তু যে কোনো দেশ অলিম্পিক আয়োজন করুক বা বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করুক, তারপরে কিন্তু তাদের অর্থনীতির উপরে একটা বড় প্রেসার পড়ে, এবং অনেক স্থাপনা কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আমরা বেইজিং অলিম্পিকে দেখেছি বার্ড নেস্ট নিয়ে তারা খুব চিন্তায় পড়েছিল, দ্বিধায় পড়েছিল। সাউথ আফ্রিকা সকার সিটি স্টেডিয়ামকে নিয়ে বিপাকে পড়েছিল যে তার যে মেইনটেনেন্স খরচ, এটা তারা কিভাবে যোগান দেবে। হয়তো এটা ইউরোপ যদি আমরা বলি, ব্রাজিলেও আমরা দেখেছি ব্রাজিল বিশ্বকাপ করতে গিয়ে তাদের যে স্থাপনাগুলি, সেটা নিয়ে তাদের সরকারের অনেক একটা বড় মাথা ব্যথার কারণ হয়েছিল। ব্রাজিল বিশ্বকাপের 2 বছরের মধ্যেই কিন্তু তারা অলিম্পিক আয়োজন করেছিল, এবং তার কিন্তু রেশ এখনো রয়ে গেছে ব্রাজিলের অর্থনীতিতে। বোধ করি জাপান অনেক উন্নত দেশ, তারপরে কিন্তু বারবার জাপানের সংগঠকরা বলছেন যে অলিম্পিক আয়োজন করতে না পারাটা বা 1 বছর ডিলেড হয়ে যাওয়াতে তাদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে, তাদের যে আর্থিক একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সেটা কিন্তু সহজেই মিটবে না। যদিও এর মধ্যেই আইওসি জানিয়ে দিয়েছেন যে অলিম্পিকে যারা যাবে তাদেরকে কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে না, তাদেরকে ওইভাবেই প্রস্তুত করে পাঠানো হবে, ভ্যাকসিন দিয়ে তাদেরকে বাবল চেইন আপের মধ্যে রেখে তাদেরকে অলিম্পিকে অংশ নিতে দেওয়া হবে। তারপরও যেভাবে ইউরোপে প্রতিদিন করোনার স্থিতি বাড়ছে, সেখানে কিন্তু শঙ্কাই থেকে যাচ্ছে যে সত্যি কি আগামী বছর ওই জুলাই আগস্ট মাসে অলিম্পিক হতে পারবে কিনা, এটা নিয়ে কিন্তু এখনো সন্দিহান। কারণ এখনো ভ্যাকসিনটা হয়তো 2-3টি দেশে পরীক্ষামূলক ভাবে ভ্যাকসিনটা ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে, কিন্তু সেটা কতটা কার্যকর হবে সেটা কিন্তু সময়ই বলে দেবে। আর এটার উপরে ডিপেন্ড করবে অলিম্পিকের আয়োজন যথাসময়ে অলিম্পিক হতে পারবে কিনা সেটা। দিলু ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। আশা করি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আপনাদের ভালো লেগেছে। আজকের এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই জানাবেন। আমরা প্রতিদিনই নতুন নতুন খবর নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি। অনুষ্ঠান কেমন লাগছে, কি অনুষ্ঠান নতুন আপনারা শুনতে চান, আমাদের অবশ্যই জানাবেন। আজকের এই অনুষ্ঠানটির সার্বিক প্রযোজনা তত্ত্বাবধানে ছিলেন সেলিম হোসেন ও সঞ্জানা ফিরোজ। আমি রুকে হায়দার, সবার শুভ কামনা করে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। শুভরাত্রি।
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Hello, and welcome to Learning English, a daily 30-minute program from the Voice of America. I'm Ana Mateo. This program is for English learners, so we speak a bit slower, and we use words and sentences especially written for people learning English. Here are the stories we have for you on today's program. Dr. Jill Robbins brings us the Education Report. She talks about how 2020 was difficult for teachers and students. Alice Bryant brings us a story about a baby elephant and the efforts to save it. I will return with this week's words and their stories. We will finish our 30 minutes together with The Making of a Nation, our ongoing U.S. history program. But first, here is Dr. Jill Robbins. At the beginning of 2020, the problems faced by American schools and colleges included issues like slavery, school shooting, sexual assault, and the use of technology. That all changed in March. The coronavirus pandemic sent students and teachers home, forcing schools in the U.S. and around the world to move classrooms online. Asha Choksi is head of research for Pearson Education. She saw the move to online learning as a chance to improve higher education. What it's done is it's actually given a lot more power to students in terms of how, when, and where they learn, she said. However, Stephanie Hall of the policy research group, the Century Foundation, argued that online education can never really replace in-person learning in fields like healthcare and teaching. Hall said students need to experience what it is they're learning about, reading about, or hearing about in the classroom. And I don't know yet the degree to which technology can facilitate that. The health crisis also made it difficult for international students to stay in the United States. And it prevented U.S. students from studying in other countries. Brian Alexander is a professor at Georgetown University. He said the experience could push more colleges to develop online education. He warned, however, that might not happen if students have poor online experiences or if the coronavirus fades into being just another flu strain. As the year went on, it became clear that low-income communities and students in rural areas were not equipped for online education. Only half of the students in the city of Philadelphia had computers and home internet service. It took some time, but officials and businesses finally stepped in to provide equipment and service. In rural areas of South Carolina, without internet service, the state sent buses equipped with Wi-Fi internet to help. Students around the world faced similar problems. UNESCO reported in April that only half of the world's learners could take part in distance learning. In places like Bangladesh and Afghanistan, lack of electricity and internet service kept students from continuing their studies at home. Many countries, including Sri Lanka, Colombia, Ecuador, Chile, and Haiti, used radio and television broadcasts to provide education for at-home students. Diana Lopez is a teacher in Funza,
a town near Bogota with 10,000 public school students. She said, "The radio lessons give children a space to develop their reading and writing skills and also show them that their teachers are still with them." Educators, however, worried about the mental health of students who could not attend school or see their friends. Frank Chen is a psychiatrist who has worked with college-age young adults. He said college can be a difficult experience for students with or without mental health issues, as they balance work, studies, and personal relationships. A major event like the pandemic makes it very difficult to predict what the long-term psychological effects might be. "I don't think that there's another event in the history of the people who are alive now that can really measure up to this," said Chen. In the state of Virginia, 5th grade teacher Aileen Watts said she and other teachers built in activities to help students reduce anxiety. Classes took brain breaks, which meant stopping the lesson to play a short game or even do a dance. And if a child was feeling anxious, he or she could partner with someone to help calm those emotions. In August, parents, teachers, and politicians debated on whether U.S. schools should reopen. Meanwhile, schools in countries where the pandemic was under more control, such as in Europe, South Korea, and Vietnam, were able to reopen successfully. As U.S. schools reopened, the tragic result was the death of teachers and infection of children with COVID-19. In the state of Mississippi, there were 604 cases among school teachers and workers by mid-September. Randy Weingarten is president of the American Federation of Teachers. She said, "If community spread is too high, as it is in Missouri and Mississippi, if you don't have the infrastructure of testing, and if you don't have the safeguards that prevent the spread of viruses in the schools, we believe that you cannot reopen in person." I'm Jill Robbins. And now, here is Alice Bryant. Mana Siriwat has performed many attempts to save lives in his 26 years as a rescue worker in Thailand. But he had never tried to do so for an elephant. That changed when Mana was called into action after a motorcycle hit a baby elephant. The small animal was crossing a road with a group of wild elephants in the eastern area of Chanthaburi. Mana began trying to save the animal as soon as he could. Someone nearby took a video which quickly went viral on social media. During the rescue, Mana gave two-handed compressions to the small elephant, which was lying on its side. His co-workers
treated the injured motorcycle rider a few meters away. Both the rider and elephant are recovering, and neither has serious injuries. It's my instinct to save lives, but I was worried the whole time because I can hear the mother and other elephants calling for the baby, Mana told Reuters reporters over the phone. Mana has dealt with several road traffic accidents involving humans. The elephant was the only victim he has been able to save while performing cardiopulmonary resuscitation, or CPR. When the baby elephant starting to move, I almost cried, he said. To help the baby elephant live, Mana had to estimate where an elephant's heart would be. He did so based on where the human heart sits in the body and based on a video he had seen online. The young animal stood up after about 10 minutes and was taken to another area for treatment. Workers then brought the elephant back to the place of the accident in the hope of reuniting it with its mother. The group of elephants returned, Mana said, when the mother heard her baby calling out. I'm Alice Bryant. And now, words and their stories from VOA Learning English. Every word has its own story. Where did it come from? How did it get into the language? Today's word is Shenandoah. Hundreds of years ago, a Native American chief named Shenandoah lived with his tribes in what is now the state of Virginia. Little is known about Shenandoah, but in some way the soft sound of his name was given to a river. The Shenandoah River still flows in a deep valley between the Allegheny and Blue Ridge Mountains, just as it did when Chief Shenandoah lived. It is a slow-moving river, soft and as beautiful as its name. There are some word experts who believe the word Shenandoah means spruce river because the waters of the river run through great forests of spruce trees. And this explanation could be correct. However, there is an old Native American story which is far more beautiful than that of the experts. Long ago, centuries before Europeans came to the New World, there was a great lake of sparkling blue water hidden in the mountains of Virginia. This lake was 250 kilometers long and 50 kilometers wide. For hundreds of years, Native American tribes lived near this lake, feeding on the fish from its clean waters. The Native Americans often climbed up the mountains and camped there during their long hunts for food. In the evenings, they sat near their camp and looked down at the beautiful lake. On a clear, starry night, you could see thousands of stars shining and dancing on the water below. The Native Americans loved this lake, and because they could see the stars in it, they called the lake Clear Daughter of the Stars. In their language, the word for this was Shenandoah. One day, there was a loud crashing sound at one end of the lake. The lake started to disappear. Its water ran out of the valley, through a break in the mountainside. The waters ran on and on until they joined another river, which today is known as the Potomac. At last, the lake was gone. In its place was only a river.
It is this way today. The lake is gone, but the beautiful Shenandoah River runs on. And on a clear night, anyone in the mountains can still see the stars dancing on the water. Shenandoah National Park has just over 80,000 hectares of protected lands. The park has cascading waterfalls, beautiful mountain vistas, and serene woods. Located outside of Washington, D.C., the Shenandoah National Park is a popular getaway for people wanting to hike, picnic, or nature watch. Millions of Americans have seen the Shenandoah and have talked about it. And some years ago, someone wrote a song about it. Shenandoah is perhaps one of America's most recognizable folk songs. Some say the song refers to the river. Others say it is about the daughter of Chief Shenandoah. Regardless of what the song is about, Shenandoah remains an American classic. And that brings us to the end of this episode of Words and Their Stories. I'm Ana Mateo. Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Morris Joyce and Frank Oliver continue the story of the man who served as America's 22nd and 24th president, Grover Cleveland. Grover Cleveland began his second presidency in 1893. His two terms were separated by the presidency of Benjamin Harrison. Cleveland took office again just as the United States was entering an economic depression. Businesses failed. Banks closed their doors. Workers lost their jobs. And farmers lost their farms. President Cleveland believed the depression was caused by the government's money policy. At that time, both gold and silver were used to support the value of the American dollar. In Europe, however, only gold was used. American investors and bankers were afraid their money would drop in value because of the use of silver. They began exchanging their money for gold. President Cleveland wanted to return to the gold standard, too. To do this, he had to urge Congress to kill a law which forced the government to buy silver. Before Congress began its debate, the president discovered a cancer in his mouth. The cancer needed to be removed immediately, but the operation had to be kept secret. News that the president's life was in danger could have an effect on the debate. It could make the nation's economic crisis worse. So, the operation was done on a private boat in New York Harbor. Doctors removed some of President Cleveland's teeth and much of his upper left jaw. Then they removed the cancer. The operation took only a half hour. After a few weeks, doctors made Cleveland a new jaw out of hard rubber. He wore it without difficulty. A newspaper printed a story about the operation.
but administration officials denied it. The facts did not become public for many years. When President Cleveland returned to Washington, he sent a message to members of Congress. He urged them to kill the law which forced the government to buy silver. He noted how people throughout the nation had been exchanging their paper money and silver for gold. He said he was afraid the Federal Treasury would soon run out of gold. Then it would have only silver to support the dollar. If that happened, he said, the United States no longer could claim to be a major nation. President Cleveland said, "The people of the United States have a right to a money recognized as such on every exchange and in every market of the world. Their government has no right to injure them by financial experiments that are opposed to the policies of other nations." After the president's message was read, the House of Representatives began its debate. A young congressman from Nebraska spoke in opposition to the president's position. His part in the debate made him famous throughout the nation. His name was William Jennings Bryan. Bryan said the United States should continue to make and use both gold and silver money. Using only gold, he said, increased the value of the dollar, and that made life difficult for America's farmers and workers. They had to pay more to borrow money, and for farmers, a more valuable dollar meant lower prices for crops. Bryan described the situation this way: "On one side of the debate stand the business interests of the United States. On the other side stand the unnumbered masses. Work-worn and covered with dust, they make their appeal. But too often their cry for help has sounded hopelessly against the outer walls, while others, less deserving, find easy entrance to the halls of Congress. The President is wrong to act on the demand of the business interests. He can no more judge the wishes of the great mass of our people by the words of these middlemen than he can measure the ocean's silent depths by the foam upon its waves." No other congressman spoke as well as William Jennings Bryan. Yet his words could not save the silver purchase law. The House of Representatives approved President Cleveland's proposal to kill the law. The Senate did too. The United States was firmly on the gold standard. Everyone, especially President Cleveland, waited for the economy to improve. It did not. More businesses failed. More workers lost their jobs. Tens of thousands of men left their homes to look for work. Some of these men began to unite in protest groups they called industrial armies. One industrial army was organized by a man named Jacob Coxey. Coxey proposed that the federal government should hire unemployed men to build roads. He said the government could borrow enough money to pay each man $1.50 a day. Coxey decided to take his proposal to Washington. He also decided to take his industrial army with him. Coxey's army marched many kilometers from Ohio to Washington.
Hundreds of unemployed men joined in along the way. But by the time the army reached the capital, only 300 men remained. City officials barred Coxey's army from meeting on public property. They barred them from asking people for food or money. Jacob Coxey was ready for the worst. He said, "If my men starve in the streets of Washington, the smell of their bodies will force Congress to act." Coxey tried to read a protest statement at the Capitol building. Police stopped him. The protesters then pushed forward in what police later called a riot. Several of the men, including Coxey, were arrested. A judge found Coxey guilty of violating public property. He sent him to jail for 20 days. Without Coxey's leadership, his army broke up. Its members went home. Yet, the economic and social pressures which created Coxey's army did not ease. Protests and strikes continued throughout the nation. The biggest strike started in Chicago against the Pullman Company, which made railroad cars. The man who owned the company, George Pullman, also owned the town where his workers lived. He owned the stores, the houses, the schools, and the library. When the economic depression began in 1893, George Pullman cut the size of his workforce. Those still working received less pay, yet Pullman did not reduce the cost of rent for his houses. Anyone who protested lost his job. In the spring of 1894, a labor union organizer went to George Pullman's town. He was Eugene Debs, leader of the American Railway Union. Pullman did not want his workers to belong to a union, but he did not stop them at first. More than 4,000 workers joined. Immediately, the new union members voted to go on strike against the Pullman Company. Other members of the union supported them. They agreed not to work on trains that included Pullman cars. Within a few days, 60,000 railway workers were on strike. 20 railroads were closed down. Union leader Eugene Debs attempted to keep the strike peaceful, but he could not control strikers all over the country. So, railroad companies asked the federal government for troops to break the strike. The request involved a legal point. America's Constitution says federal troops cannot be sent to a state unless the state government asks for them, and no state government had asked for them. President Cleveland met with his cabinet to discuss the railroad company's request. They finally agreed to send federal troops to Chicago, where the strike had started, to enforce federal postal laws. The troops would protect trains carrying mail. The arrival of the troops led to more violence. Eugene Debs and other leaders of the American Railway Union were arrested. The Pullman strike ended. President Cleveland faced increasing political problems. Organized labor denounced him for using federal troops to break up the Pullman strike. Farmers and Westerners attacked him for opposing the use of silver money. And everyone blamed him for not doing more to end the Depression.
These political problems would have a great effect on the next presidential election. And that is our program for today. Thank you for listening. Join us again tomorrow to learn English through stories from around the world. I'm Ana Mateo.